Gye-dong 어때요? 괜찮아요? 개동이요? 개동 너무 좋아요. 개동은 모든 게 다 좋은데 제일 좋은 건 가장 한국적이면서 글로벌한 곳인 것 같아요. 트렌드한데 네. 트렌드하지 않아요. Alright guys, we're now in Bukchon Hanok Village to explore Gye-dong, our next neighborhood. As you may know, Bukchon Hanok is one of the top tourist destinations in Seoul, really famous for all its beautiful Hanok buildings. But Gye-dong is one of the lesser known parts of Bukchon Hanok, and I can't wait to see what treasures are there to find for us. By the way, I had to walk back a few steps. There you have Cafe Onion, a really famous cafe at the beginning of Gye-dong, and many people visit this cafe to stand in the queue. I think it got famous in Songsu-dong, and they're known for remodeling old buildings. So if you're into that, this time there will be no guide guys, but nothing but me, myself and I, and all the fantastic knowledge from locals. I literally talked myself through Gye-dong Street because that's what it is. Basically one long street with a few side alleys here and there. Yet it blew my mind. And somehow, this neighborhood welcomed me with open arms. An excellent place to start is the Bukchon Traditional Culture Center, where you can learn a bit about the Hanoks. It's at the beginning of Gye-dong anyways. Oh, 안녕하세요. I'm looking for some information about Gye-dong. This area is the ordinary peoples live here. Gye-dong and Wonso-dong, maybe the lower middle class. Why is there a spoon here? That is locking system. Is that ancient technology? Yes. So the difference with the Bukchon Hanok, or the popular side of Bukchon Hanok, is that here you have a lot of shops on the main street. The Bukchon Hanok is mostly residential buildings. Let's check out some shops. And I brought with me 100,000 in cash. And I'm gonna buy a few nice things. Maybe in a week after uploading the video, I will choose one of the comments to send all those gifts to. There's a reason why I do this. I found something really fun that seems unique to Gye-dong and makes me want to explore the oldest shop in the street. Let me show you. 여기 언제 시작했어요? 아, 77년도. 근데 다른 가게 그 간판 있어요. 이거 오래된 가게 예, 있습니다. 어디 있어요? 있는데 이 지금 문을 갖다가 지금 닫아놔가지고 여기 붙어 있는데. 아, 못 봐요. 네. 아쉬워요. 어느 나라에서 왔어요? 네덜란드. 네덜란드. 네. 예. Gye-dong 좋아요? 좋아하세요? 예. 뭐가 좋아하세요? 그냥 뭐 살다 보니까 오래됐어요. Yeah, there it is. 야, 세 번째 오래된 가게. 예. 세 번째. 예. 아, 그래요? 예. 그때는 시작했을 때 여기 어땠어요? 옛날에요? 네. 뭐 어때나 마나 그냥 뭐 이렇게 저기 발전이 안 됐었지. 초가집도 있었고. So this is really cool about this street. Many of the old shops, they have like a kanpan, a sign that says how old they are. I started loving this a lot. It seems like something simple and insignificant, but it isn't. In fact, it's a real conversation starter, and it makes the shop more noticeable. Suppose the shutter is open, of course. Usually the first mystery that I want to solve is how old is something? You'll see how this makes a place like Gye-dong much more enjoyable. So it's like super tempting to stay on the main street of Gye-dong, but I really want to suggest you to go into the side alleys because you never know what you'll find. A nice Hanok, a good story. Something smells like medicine. 열어 있어요? 열어까지 있어요? 안녕하세요. 아, 여기 가게예요? 여기 한의원이에요, 한의원. 아, 박물관 아니에요? 박물관 아니에요. There's a really strong smell. I was walking in the alley, I could smell it. Yeah, it's Korean medicine smell. When you come in here, this is the first thing you see. It looks really, really cool. It's Korean culture you don't see too often. Right. Well, hey, thank you so much for showing me. Oh, you're welcome. Yeah, Thank you. good luck today. Thank you. Yeah. 네, 안녕히 계세요. 네. You can find unexpected treasures in the side alleys. Little Hanok gems or random galleries like this one. Gye-dong 어때요? 개동 굿. 뭐가 좋아요? It's still morning and I haven't had my coffee yet. And on the main street, I noticed this rather funny name for a cafe. 따뜻한 아메리카노 하나 주세요. 가게 이름 신기해요. 재밌어요. 왜 소리라고 해요? 앉을 곳이 요거밖에 없고 네. 아, 그래서 미안해요. 좁아서 아, 그러네. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 네, 안녕히 계세요. It's time to spend some of our cash in the second oldest shop, Daegu Jamkidam. 두 번째 오래된 가게 1970. 안녕하세요. 뭐가 달아요? 요거는 참기름, 저건 들기름인데 요거는 샐러드 또 고기 구워 먹을 때 쓰는 거고 저거는 이제 나물들 마른 거. 3만 원 병 하나 주세요. 이거 한옥이에요? 예, 한옥이죠. 아, 그래요? 예.
와, 옛날 한옥? 엄청 오래된 한옥이죠. 100년도 넘은 한옥이. 멋있어요. 네, 사장님 감사합니다. 예. 네, 반갑습니다. So guys, our first purchase of the day, and now it's time to show you something really cool. I believe Korea's oldest bathhouse. Before I show you Korea's oldest public bathhouse, which I love, let me give you a historical anecdote from someone who had lived in this neighborhood. You would otherwise walk by without knowing the existence of this place. Also, we shouldn't only shop and talk to sajangnims. Even though it's lots of fun, I'm still iGoBart, and historical anecdotes are what I do pretty often. So when you walk around in Gye-dong, you will notice a lot of places are related to the Samil-undong, the March 1st movement against the oppressors, the Japanese. Here on my right side, there's actually a really cool house, and it's too bad we can't see it. The wall is just way too high. It's a house of Kim Song-soo. He planned, according to this, the establishment of Chungang High School, the school that's at the end of this street, and the Bosen College, which is today Koryo de Hakyo, and the Donga Ilbo newspaper. And there's a really cool story about this newspaper. So back, where was it, 1936, I believe, the Berlin Olympics, there was one Korean-born athlete who won a golden medal, but the newspaper erased the Japanese flag on his shirt. Consequently, the newspaper was temporarily shut down, but I bet it was worth it. Kim Song-soo was also an independence activist and vice president of Korea from 1951 to 1952. Now, to see his house from above, I found the perfect rooftop across from his entrance. Check it out. Nah, this is awesome. You can see Kim Song-soo's house. There it is. And you can see many trees in the garden. Hey guys, we got our first snow this year in the city. I like. First snow, happy days. And it happened while I was in front of the fourth oldest shop, which happens to be a kalguksu restaurant where you can enjoy eating on the street. First snow always makes me so happy. And I'm lucky that I am in one of the Hanok towns in the city. With Hanok and snow, perfect combination. Oh yeah. 맛있게 드세요. 네, 감사합니다. Warm noodles, an old shop, and snow are the perfect conditions to feel Gye-dong's charm. I forgot I was here to work on a video for a moment. 빠진육 그때는 어땠어요, Gye-dong? Gye-dong 길은 똑같았는데 그때는 좀 여보다 좀 깔끔하지가 않았죠. 그때는 막 옛날 막 연탄 떼고 막 그 쓰레기 같은 것도 많이 쌓여 있고 그전에 이렇게 관광 온 사람도 별로 없었는데 네. 요즘은 많이 오잖아요. 관광객들. 너무들 이게 국내적 세계적으로 알려져가지고 많이 놀러. 그 당시에는 그렇게 많이 안 왔어요. 좋은 하루 되세요. 네, 다음에 또 와요. 네. 네, 다음 또 봐요. Bye. So far, I really love Gye-dong, and you know why? It's overall quite small, but here and there you suddenly find random things of information about Korea's history. So here, for example, Samil-undong, Yujok-ji, another March 1st historical place. 요분이 살다 가셨었어요. 네, 마네라고는 분이요, 요분 이름. 그럼 이분 뭐 하셨어요, 그때는? 그때 스님이었었죠. 그래서 이분이 살다가 저쪽 동네로 이사 가서 여기가 유명한. 그럼 건물 없어졌어요? 이 건물? 네. 이 건물이에요. 아, 그래요? 같은 건물? 네. 아, 신기해요. 뭐 신기해. 아주 재밌어요, 역사. 아, 그럼 사장님이 여기 오래됐나요? 20년. 그럼 20년 동안 많이 바뀌었어요? 아니 거의 안 바뀌었어요. 이런 것만 바뀌고 동네 모습은 옛날에 이조 시대 때 그 네. 모양 그대로 거의 간직하고 있어요. 아, 이거 일식 건물이에요? 네, 일본식 건물. 일본식 건물. 네, 왜냐하면 저 지붕 처마가 네. 이렇게 짧아. 아, 잡아요. 네. 한국 집은 이렇게 길어. 처마가. 맞아요. Old buildings are no longer regarded as outdated and ugly, and so was Korea's first public bathhouse. Many features are still preserved. 그 언제부터 있었어요? 1960년, 네, 1960년대에는 여기 위에 중앙고등학교가 있어요. 네네네. 중앙고등학교 학생들이 운동부가 있거든요. 네. 스포츠 선수들이 있는데 그 선수들이 목욕을 하던 공간이에요. 아, 그래요? 네, 근데 1960년 이후로 60년대 후반, 네. 1969년 정도부터 일반 대중 목욕탕이 됐어요. 오. 그래서 1910 몇 년도까지 쓰다가 이제 미술관으로. Something historical, you know, the oldest of something in Korea, and instead of tearing it all down, they kind of remodel the whole building, and something new comes in because nothing will stay forever, but at least we get to see how things were
It's funny how I come here for the mokgyokdang, but actually there is a really nice jeonji going on. So what I was hoping for is that you could go to the rooftop of this building. You have to pay 10,000 won entrance fee for the jeonji, but then you get a nice view. There's the place where I had the kuksu, the kalguksu. So now we can get to see the Samil Undong place. It's right here. We are working ourselves up the street, and I slowly get a good impression of Gye-dong. But there are still a few stories that we need to dig up. I want to know more about Gye-dong's significance regarding the March 1st movement. 안녕하세요. 여섯 번째 가게예요. 오래된 가게예요. 여기 앞에 간판 있어요. 반가워요. 저도 반가워요. 반갑습니다. 3.1 운동 행사 그 역사 그래서 이거 많아요. 여기 신기해요. 맞아요. 원래 3.1 운동은 동해 중앙고등학교 있죠. 거기에서 시작해갖고 이 길을 쭉 내려가면은 탁월공원 알아요? 네네네. 아저씨 공원. 네. 탁월공원 거기까지 만세 태극기를 두고 만세 운동을 하면서 이 길이 그 길이에요. 3.1 운동의 시발점. 시작한 데가 중앙고등학교 숙직실. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. We're getting wiser with every new old store we go to. But it's hard to spend that 100k because it's primarily foodies, a laundrette, hair salons and a supermarket. But I'm not giving up yet. 9번째? 아직도 재밌게 만들어요? 네. 그래요? 92년 때 여기 어땠어요? 완전 시골 서울 안에 있는 시골이었죠. Gye-dong? 되게 조용했어요. 시골 동네 같으니까. So now I'm going to show you something ordinary. A well. It's just a well, but it's not just a well. It is said that Chinese father Zhao Wenmo, Korea's first foreign Catholic priest in 1794, secretly used the well's water for baptism. So guys, we made it to the end of the road and I found 첫 번째 오래된 가게. 1960. 안녕하세요. 60년대 그때도 K-pop 물건 없어. 그때 뭐 파셨어요? 웰컴 소나타 20년. 그래도 그때부터 있어. 그때는 이렇게 슈퍼 학교가 원턴 소나타라서 일본 이원진 아줌마들이 많이 와요. 근데 술도 파세요? 옛날에 슈퍼 했을 때 이거 다 아이유. 네, 다 아이유. 그럼 아이유 사고 싶어요. 이거 얼마예요? 18,000원이요. 18,000원? Blackpink in your area. 누구 좋아하세요? 저요? 네. 좋아하는 사람 없어요. That is what I call smart business. However, Japanese tourists don't come as often anymore. Winter Sonata was filmed at the Jungang School, and wasn't it considered the beginning of the Korean wave? Well, to me it's funny though, that the Japanese came to see the filming location, while this exact location is also a March 1st movement memorial. And maybe you didn't notice, we added IU and Blackpink cap to the shopping bag. So guys, we made it to the end of the street. Here is Jungang Hakyo. This used to be the place where they filmed Winter Sonata. Hence, many Japanese people came. Hence, she changed the store from a super to a K-pop material. This is also the school that was established by Kim Sung-soo, the house that we saw earlier. I believe the architect is also the guy who made the main building of Koryo de Hakyo. So see, a lot of things start to connect here. 이게 뭐 있어요? 드라마. 제가 3.1 운동 안 돼요? 네, 안 돼요. 미안해요. 어떤 장소예요? 기념관이라고요. 그래 기념관 차 여기 조그만 그 비있고 비서 3.1 운동 때는 와서 하지. 3.1 운동 본부에서 와서 행사하지. 아쉬워요. 이거 미안해요. 여기 와서 잠깐 볼래? 감사합니다. 여기 거기 3.1 기념관. 너무 작아요. 작아요. 생각보다 작아요. 아니 옛날 숙직실 근무하던 곳이니까 거기서 이제 처음 이제 요래 이제 회담하던 장소니까 그게 이제 기념관이라고 고려돼 있어. Look at all the security cameras. 너무 cool. 요거가 이제 3.1 기념 비석. 비석. 그리고 건물 너무 예뻐요. 그거는 이제 학교 교정. 네. 학교 학생들 이제 공부하는데. 그럼 여기 사장님 뭐 하세요? 여기? 우린 경비. 요거 지키는 거 왔다 갔다 하는 건 안 돼요. 학생들 이제 무단 외출도 안 돼. 네. 식사 주셨어요? 식사했어. 뭐 주셨어요? 뭐 카레 뭐 덮밥 그 사람들이 촬영팀들이 시켜줘서 관리팀에 한 5명을 시켜줘서 같이 먹고 소주도 한잔하고. 당이다. 소주 한 잔? 점심 때? 좋겠다. 저도 한 잔해요. 한 잔 줄까? 있어요? 있어. 한 잔해요. 좋아? 콜라겐 알지? 한국말을 하니까 할 줄 아니까 내 한 잔 주는 거. 오. 원샷? 그냥 마인드만 건배. 향이 좋아. 소주
소주에다 플라워 꽃 이래 담근 거야. 오. 좋아. 오. 행복한 사람. 먹어봐 미끌미끌. 오. 미끌미끌. 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 오. 너무 감사합니다, 선생님. 이거 괜찮아. 만나서 반갑습니다. 어휴, 그래. 손 치워요. 다음에 또 봬요. 아이고 이제 안 봐. 여기 한번 파티해요. 네, 감사합니다. I can't believe what I came across in such a small neighborhood. Not only history, but also the Hanoks, lovely people, old shops and the school. Then I came across a legend. Someone tipped me about this woman, and she suddenly walked by like that. I'll give it a shot. 할머니, 여기 개동 오래 사셨어요? 네. 아, 그래요? 예. 언제부터 사셨어요? 도로로 가는 거 요새. 아, 그래요? 올해가 100살이에요. No. 24년생. 세종 32에 3으로 결혼해갖고 계종으로 한 번에 이겨갖고 여태 살아요. 지금 뭐 하세요? 부동산을 한 48년 하다가 5월달에 접었어요. 오. 다리가 금이 가갖고 못해서. 그래서 여기 어떠셨어요? 궁금해요. 여기가요. 네. 양반 동네라고 해서 결혼해갖고 안 떠났어요 내가. 여기 양반 동네예요. 현대 건설 주의들이에요. 네. 술집이 하나도 없었어요. 오. 술 파는 데가 없었어요. 근데 현대 건설 들어오고 술도 먹고 밥도 먹고 냄새가 나요. 네. I need to make a separate video about this woman. 네, Don't you think so? 가세요. Well, Gye-dong is slowly ending, and we still have money to spend. Along the way, I came across a vintage store in the back alley. Maybe that's a good place to spend our last money. 안녕하세요. I talked to all the 사장님s. 올다 사장님. Every 사장님. 첫 번째 오래된 가게, 두 번째 오래된 가게, 세 번째 오래된 가게. But this is not old. This is not old, right? Yeah. 근데 뭐가 있었어요, 전에? 이 전에는 여기 드라마 촬영도 했었고. 아, 여기? 네. 무슨 드라마? 여신강님. True Beauty. 드라마 이름 True Beauty. Okay, I will 검색. I will 검색. 갤러리인 적도 있었고. 그 예전에 갤러리일 때 방탄소년단 BTS RMC도 여기 온 적 있대요. 그리고 이 전망 너무 좋아요, 갑자기. 제가 남산. 많은 지불을 하고 있습니다. 우리 여기는 굿바잉 클럽이라는 곳인데 말 그대로 굿바잉, 좋은 소비를 위한 장소로 만들었어요, 제가. 개동 어때요? 괜찮아요? 개동이요? 개동 너무 좋아요. 개동은 모든 게 다 좋은데 제일 좋은 건 가장 한국적이면서 글로벌한 곳인 것 같아요. 트렌드한데 네. 트렌드하지 않아요. So I just spent my last money. Yeah. The last time on one. We got some vintage stickers from Germany, of all places, and 2 pens or pencils. Cookie Monster and one from my own grounds, Miffy. 사실 나도 이게 있는지 몰랐어요. Now you know. Thank you. Bye. Bye bye. If you leave a comment, let me know what you like about the Dong series. I'm gonna choose one comment to send a few of the things that I bought today. The stickers, the pencils, the chamkidam, and what else did I buy? Ah yeah, the cable things. Well, choose one comment and I'll send it to you if you want to. This concludes Gye-dong and it was great. I loved it. The people are so friendly. See you in the next Dong video. Hado. Gye-dong was a joy, and I want to come back again. I agree with Sajangnim that it's trendy but not trendy. It's traditional Korea, but also modern. Relatively small and full of surprises. Something for everyone, I'd say. Welcome to my Dong.